itself incapable of weeding out of corruption. Just the opposite. In fact, Indonesia under President Suharto's new order proved itself to be a fertile ground for graft. Corruption was commonplace at both the central and local government level and affected all levels of administration from the highest to the lowest. Collusion frequently manifested in the granting of monopolies, further increasing the gap between rich and poor, as only a small group was able to take advantage of the special opportunities and facilities available in the economic fields. For the majority of the people, however, life continues to be a struggle, with most people living below the poverty line. Another problem was the concentration of the fruits of economic development in Java, while most areas outside this island remain mired in backwardness and poverty. Globalization and the emergence of transparent world community and much greater access to information have brought about a period of rapid change throughout the world. The Indonesian people responded to this change by demanding freedom, transparency, justice, and democracy based on human rights, please, and human responsibility. You cannot only have rights without having responsibility. You cannot only demand your right if you ignore your responsibility. It must be balanced. And security. These new demands came to the fore within a relatively short period of time. The people now benefit from much greater freedom and greater transparency and are braver but also more confused, more pessimistic about the future and sometimes even more indifferent. The rapid changes making place at both the global and national level led to growing uncertainty among the people. This uncertainty affected to the credibility of politicians and the economy. Triggered by the monetary crisis, the confusion and unease felt by the public led to demonstrations, particularly those organized by students. The young people and students in my country has always played a very important role until today. And they were also at that critical moment on the forefront, wanting for changes. Initial demand that President Suharto resign were few far between. However, as time went on, it became more apparent that the students, supported by the public at large, wanted to see the ouster of the Suharto government, which had controlled Indonesia for over 3 decades, 32 years. In the end, the students were no longer satisfied to hear promises of political and economic reform from the government, but demanded a total regime change. The economic crisis suffered by Indonesia undermined the basis of legitimacy upon which Suharto's new order government was built. Long period of economic growth had muted criticism of the regime's monopoly of power and limitation of civil and political liberties. However, with the onset of the economic crisis, the people's patience wears out. Economic hardship, retaliation of human rights abuses, and blatant corruption of those closely related to the ruling family eroded any support left for President Suharto. Day by day, the demands of President Suharto to step down grew increasingly loud and strident. The confusion,
taking place in society were clearly apparent from the reports carried in the media. While the Indonesian media had been previously restricted in what it could report, it was now willing to take a stand and assert its independence. The media started to report freely what was happening and the opinion and views being expressed in the community. This initial euphoria of press freedom was made possible by another approach from the authorities in line with the demands for reform. The seemingly unstoppable series of demonstrations reached their climax, which the Trisakti tragedy on May 12, 1998. At the time, students from Trisakti University were staging a demonstration, but were confronted by the security forces. A clash occurred, during which 7 students were shot dead by live ammunition. This sparked a spate of widespread rioting and disturbances from May 13 to 15. It is worth noting that President Suharto was actually in Cairo, a new country at that time, attending the meeting for this momentous period. The riots broke out simultaneously for a number of areas and left hundreds of people dead and widespread damage to property in their wake. The rioting, looting, burning, and rape left a bitter legacy for the Indonesian nation. The extent of the violence came as a shock to many, especially in the country which had always claimed that its people were polite and friendly. The House of Representatives and the People's Consultative Assembly, which till that time had continued to express loyalty to President Suharto, became alarmed that the escalating situation could result in widespread social conflicts that may endanger national unity. After hours of difficult negotiation, the leadership of the House finally urged President Suharto to resign and called on the people to exercise restraint and maintain national unity so that an orderly and constitutional change of government could take place. The new government was taken to carry out wide-ranging reform as demanded by the public. According to the 1945 Constitution, as Vice President, I was sworn in to become President immediately after President Suharto announced his resignation on the 21st May 1998. In the 70 months democratic transition period of my presidency, I personally led national effort to overcome the multidimensional crisis and lay the foundation for Indonesian transition to democracy. I developed a systematic approach on finding solutions to various issues that are often related to one another and could be the best described as follows. First, ensured that in the shortest possible time, uncertainties were transformed into certainty without making large-scale changes. Second, avoided making large changes through a revolution. You are talking about a revolution. We are talking of an accelerated evolution. A revolution is unpredictable, and unpredictable is high cost, whether money or life. What you have to do is an accelerated evolution. So we avoid making large-scale changes through a revolution that could yield unpredictable results, but rather develop accelerated evolution procedures which were planned and implemented based on agreed rules and regulations, but
at an accelerated pace. Relaxed existing unproductive constraints to social, political, and economic progress, and prevented the formation of additional constraints. Immediately ensured that freedom of the press was given the highest priority to allow high quality of information to reach the people at the right time. Guarantee the freedom of speech and the freedom for people to voice their opinion, also if needed through peaceful protest and demonstration. Immediate release of all political prisoners. At that time, I was just one day a prisoner. I called them and say, hey, from now on, nobody will be in jail if he is not agreed with the vision of the prisoner. The jails is only for criminals. Allow the creation of new political parties that must recognize and accept the existing constitution. Made it clear that the constitution is a living document, allowing for amendments without changing the basic principle and philosophy of the nation. Swift decision taken to improve macroeconomic indicators, employment creation measurements, and prevention of the outflow of capital to achieve economic and political stability. Solve immediately domestic and national issues without ignoring regional and international constraints. Legislative and presidential elections brought forward to be held immediately within 12 months. Affirm the clear division of duties and responsibilities between the military and the police forces. During the transitional period, every national leader must be fully aware that his or her main duty was to ensure low-cost, high-quality, and timely delivery of the necessary changes that needed to be implemented without misusing the trust and opportunity given. An important change in power paradigm in the reform area, an opportunity to lead was not given as a means for the leaders to maintain power for as long as possible. A strong national consensus was a necessity to ensure nationwide acceptance of the overall roadmap in time of turbulence. People must be encouraged to use legitimate political procedures and follow the appropriate political process to voice their aspirations and avoid using street parliament in order to have sustainable and strong political institutions. Motivated the youth to participate constructively in politics by allowing for freedom of assembly and freedom of expression to ensure that they are channeled in the right way. The younger generation have a tendency to explore various ways in developing political criticism of the country, and many are active in many NGOs that have been established, in particular through the use of various new media, Twitter, Facebook, and other virtual social platforms for political and non-political purpose. Ensured freedom for assembly and for the formation of political parties with no bias or restriction based on race or religion, including Islamic-based parties, allow the formation and survival of political parties taking its natural course. Enacted and implemented measurable policies to eradicate corruption, and listed a buy in form of arms of government to support and commit to measure to eradicate corruption in all sectors. In Indonesia, the People's Assembly issued a decree to investigate and confiscate assets
and proceed with the prosecution of corrupt officials. This decree was followed with the establishment of a National Corruption Eradication Commission, introduced an anti-monopoly law, and later established an independent commission to ensure fair business practice that brought up existing economic policies and prevent new ones from development. Look, I can give a big list, but one thing for sure, in that 70 months of transition, we could stop the free fall of the value of our currency. We could deliver a low inflation rate instead of 78% or 2%. Capital flight coming back, etc. And now we enjoy. The most important thing is that the first time, the first decision, one of the very important decisions is that I make a law that only a president can serve two terms, like in the United States. You are not allowed to have more than 2 terms. So these were some of the steps that Indonesia carried out in the early years of transition from authoritarian rule to becoming a true democracy. We still have many ways to go to consolidate and improve the quality of our democratic governance more substantively. Despite its many shortcomings, Indonesia fully committed to ensure that a transparent, participatory, accountable and inclusive political system such as provided by democracy is the best way to bring us to our desired collective future. I wish the people of Egypt the very best in seizing this wonderful and historical opportunity to realize the sovereignty of the people in deciding the future of this great country. As in the historic past, I am very confident that Egypt will once again become a beacon of a new vibrant civilization in the Middle East and beyond. Thank you very much. My English is not so good. شكرا جزيلا للسيد الرئيس الأندونيسي السابق سيد بهر الدين يوسف حبيبي. فقط للتذكير السادة الحضور الذين يرسلون أسئلتهم، يعني رجاء أن تكون السؤال واضح في 2 أو 3 على أقصى تقدير، لأنه إذا وصلتني يعني مقال سياسي لا أستطيع أن يعني ألتقط منه السؤال الأساسي في هذا الإطار الذي نحن فيه. فرجاء أهلا وسهلا بأسئلتكم وهي كثيرة، ولكن لنكون مختصرين حتى نستطيع أن نلتقط الفكرة الرئيسية ونمررها للضيوف. الآن السيدة لطيفة أخرباش كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون في المغرب للتعقيب بما لا يتجاوز الوقت المتفق عليه، والشجاعة التي لم أجدها مع الرؤساء أستطيع أن أجدها مع غيرهم. تفضل. صباح الخير. أولا شكرا لمصر على احتضانها هذا اللقاء الهام في هذه اللحظة الغير مسبوقة. ثانيا شكرا لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي لالتزامه المقدام والمتصل بكل قضايا التنمية، ولكن أيضا شكرا له على هذه البادرة وعلى المنهجية المتبعة. بادرة مهمة أن نفرض للتحولات السياسية في مناطق عدة من العالم لحظة تأمل واقتسام للتجارب.
المنهاجية أيضا يجب التنويه بها، وشخصيا أنوه بهذا الحضور الوازن لممثلي المجتمعات المدنية. أعتبر أن الرسالة هي أيضا في هذا الحضور. لاحترام التمرين سيد الرئيس، ولو أنك وضعت السقف عاليا بمستوى الشجاعة، سوف أبتدئ في تدخلي من نقطة جاءت على لسان السيد الرئيس باشلي، وأنتهي بنقطة جاءت على لسان السيد الرئيس حبيبي. بين الاثنين وكما طلب مني سوف أقدم في إيجاز شديد بعض الخطوط العريضة للتجربة المغربية. أولا، جاء على لسان السيد الرئيس باشلي بأن الانتقال الديمقراطي ليس حالة واحدة، وفعلا سبل الانتقال الديمقراطي متعددة ولو كان الهدف واحد. إذن لا تماثل للحالات ولا تفكير في استنساخ التجارب، لأن حتى ما سمعناه في كل هذه الأسابيع من محاولة المقارنة بين ما يحضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبين تجارب دول أوروبا الشرقية بعد سقوط جدار برلين، أظن أن هذه المقارنة ليست واردة، وهي بالضرورة سطحية شيئا ما، لأن هناك رغم نقاط التشابه عدة نقاط تباين بين الحالات العربية، لأن كل مجتمع وكل دولة له أولا مؤسساته المتأصلة، له اختياراته، له أيضا تراكمه أو عدم التراكم. وإذا كانت هناك نقط تشابه فهذا لا يسمح لنا بأن نقفز على نقط التباين المهمة جدا، خاصة في بعض المواضيع الرئيسية مثلا التعددية السياسية كواقع وكاختيار، مثل الواقع والوضع الاعتباري للمجتمع المدني، مثل ربما أيضا الوضع للمؤسسة العسكرية إلى آخره. فإذا كل هذه النقط والتباين حالات الدول العربية حول هذه النقط وغيرها تجعلنا نطالب في هذه اللحظة التأملية أن نكون أكثر دقة وأكثر تمحيص. نقطة ثانية نستشفها كرسالة ربما وكعبرة فيما يخص الحالات التي عشناها، الأحداث التي شاهدناها والأحداث السارية، وهو الدور المحوري للشباب. هذا الدور هو ربما أحسن رسالة أرسلت إلينا نحن ككل كمنتسبين لمجتمعاتنا، ولكن أيضا كمنتسبين للمجتمع الدولي ككل. فما كان يظن أنه عزوف سياسي للشباب وأنه ربما ضعف سياسي للشباب، إنما كان فقط افتقاد لمؤسسات وساطة وتأطير سياسي لها من الأهلية ما يجعلها ليس فقط تولي دور مهم لهؤلاء الشباب، بل وتنصت إليهم وتعطيهم أدوار أمامية وطلائعية. ربما ملاحظة أخرى حول كل هذه الأحداث بالإضافة إلى ضعف الوساطة، هذا هو الذي نشهده ليس فقط في المنطقة العربية ولكن أيضا في مناطق أخرى قد تبدو مهمة وربما نستشفها أيضا من التجربة المغربية، وهو ما أعبر عليه بجملة واضحة وأؤكد عليها، وهو أن النمو الاقتصادي وحده بدون بناء ديمقراطي موازي لا يمكنه بتاتا أن ينتج الاستقرار وأن يحصن ضد الهشاشة السياسية. فقط وحدها التنمية البشرية بمعناها الشامل، يعني ببنائها الديمقراطي، بحسها الاجتماعي، بفعاليتها الاقتصادية، يمكنها أن تنتج استقرارا سياسيا صحيحا. فيما يخص الحالة المغربية وبإيجاز، أولا في المغرب هناك ثوابت ديمقراطية وهناك أيضا تفاعل وتجديد. من بين الثوابت الديمقراطية أننا لم نكن قط دولة الحزب الوحيد، أبدا لم نعيش هذه التجربة. التعدد السياسي من ثوابتنا،
منذ يعني الاستقلال، وهذا يعني واضح في أول دستور مغربي في سنة 1962. بعد ذلك ومن بين المراحل المهمة جدا مرحلة عشناها منذ عدة سنوات، سنة 1998 كانت لنا تجربة تناوب، وهذه التجربة لازلنا إلى الآن نجني نتائجها الطيبة. في هذه السنة عشنا تجربة ديمقراطية مهمة جدا، وهو تجربة التداول على السلطة، بحيث أن المعارضة أتيحت لها الفرصة أن تخوض أيضا تجربة مؤسسة، وهي تجربة التدبير السياسي والاقتصادي. فقد كان الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي كوزير أول كان أولا من المناضلين السياسيين الذين كانوا في المنفى، وقد كان حكم عليه بالإعدام، وبعد ذلك وبفضل هذا الانتقال الديمقراطي تمكن من أن يمنح للمغرب هذا العمق السياسي، وأن يمنحنا هذه التجربة الديمقراطية التي جعلتنا الآن لنا إمكانية أن نطورها. ثانيا تجربة العدالة الانتقالية، وهي حالة فريدة في المنطقة، بحيث أنه بعد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وفي هذا التدرج الديمقراطي عشنا تجربة رائدة، تجربة العدالة الانتقالية، بفضل دائما انخراط للمجتمع المدني. وكانت هنا هيئة المصالحة التي مكنتنا أن نخرج ببرنامج شجاع، وهو أن يكون هناك جبر للضرر، جبر فردي للضرر وجبر فردي جماعي للضرر، وطبعا بناء منظومة جديدة قوامها أن نقرأ صفحة الماضي جيدا قبل أن نطويها. فيمكن في إطار النقاش أن أعود إلى هذه التجربة. النقطة ربما الثالثة والأهم أيضا في هذه التجربة المغربية، وهو الاختيار الصريح في أن يكون دائما وفي كل السياسات العمومية والقرارات الحاسمة شراكة مع المجتمع المدني. في المغرب نعتمد أن المجتمع المدني شريك انطلاقا من موقعه، احتراما لحريته والاستقلاليته، وكل الإصلاحات الديمقراطية التي عشناها كانت بهذه الشراكة وبفضلها. فمثلا أعطي مثلا مدام السيدة باشلي معنا ما يخص مدونة الأسرة، التي هي من أحسن المدونات التي أعطت في عالمنا العربي، التي أعطت للمرأة المغربية فرصة أن تزاول مواطنتها بالكامل. ففي هذه المدونة هناك مبادئ مهمة جدا تجعل من المرأة شريكة في تدبير الأسرة، وأيضا مساهمة من كلمة الأسهم في قضية التنمية، وأيضا في الفضاء العمومي. فهذه مدونة الأسرة لم تكن لتخرج إلى الوجود إلا في إطار هذه الشراكة مع المجتمع المدني. والآن اللجنة الدستورية التي هي منكب على إيجاد صيغة مستجدة للدستور المغربي فيها نساء من المجتمع المدني ومختصات أيضا، وكما أن هذه اللجنة الدستورية استمعت إلى المجتمع المدني بجميع أطيافه، وعلى رأس القائمة الجمعيات النسائية. ربما أنهي هذه التجربة المغربية بفكرتين اثنتين: تمكين المرأة. ولا أود أن تفهموا أنني انتهازية بتحدثي عن هذا الموضوع، لكن في التجربة المغربية وفي الانتقال الديمقراطي الذي بنيناه ونبنيه ونحن الآن في إطار تجويده، نعتبر بأن تمكين المرأة هو خيار استراتيجي. في المغرب ليس هناك أي عملية ديكور ديمقراطي عبر المرأة، هناك اعتبار المرأة من خلال التعويل على قدراتها، الدفاع عن حقوقها، الإنصات لها، نعتبرها مساهمة، بل الأداة الأولى للتغيير المجتمعي وللتحييد وللتغيير المجتمعي وللتجديد وللتحديث المجتمعي. في الأخير هناك رهان واسع جدا الآن أمام المغرب، جاء في خطاب ملكي مهم منذ 15 شهر، حيث كان صاحب الجلالة قد أعلن